Quên nhà tôi ơi, suốt hoài xa vắng, khói chiều mênh mông sớm đã buông nắng, nhớ thương làng quê lũy tre bờ đê, ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ. Quên nhà tôi ơi, con đường quá ngõ, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều bóng gió, nhớ thương đàn con biết phương trời nào, áo nâu mùa đông thương mình lần đần, đêm buồn mẹ ru. Hoa bay lên trời cây chi ở lại, hoa gái lên trời dạo dâm ở lại, chịu lời đắng cay. Em đi lấy chồng, anh vẫn một mình. Tao dũng sân tình, thương anh một mình, một mình. Nhớ Hello and welcome to Talk Vietnam. Yeah. My name is Lee Kirby and I will be your host today. That's right, that's me. And we're here because tên rồi, tên rồi, tên rồi, trong tim mọi người. Tên rồi, tên rồi, tên rồi, tên trong tim mọi người. Yo! Hay không? Come on. Okay, and without further ado, I'm going to introduce our first guest. Hello, Lee. Thank you so much for that wonderful performance. And it seems to me that you can actually become the new host of Talk Vietnam. I will never look as good as you. I haven't got a chance. Thank you very much. Well, let me do the real introduction then. Hello and welcome to this edition of Talk Vietnam. And our guest today is, without further ado, Lee Kirby.
And in the following part, we'll take a look at a short clip to learn more about who Lee is. First widely known for his emotional YouTube rendition of Trịnh Công Sơn"s Diễm Xưa in 2009, Lee Kirby has since gained the love of Vietnamese the world over. Lee shares it was the Vietnamese students at Ashbourne College, where he is a principal, who inspired his first visit to Vietnam in 2002 and initial curiosity in Vietnamese music. Since then, this Londoner has taken great efforts to learn the language and try his hand at other Vietnamese classics. His love for Vietnam culminated in the album Vietnam ơi and his Trans-Vietnam tour in late November 2013. And now he is continuing his journey to discovering Vietnamese music, land and culture. We're back here on the special Tết edition of Talk Vietnam. Now, Lee Kirby's Quê Nhà by Trần Tiến has hopefully given you, as it has me, a wonderful and heartwarming welcome to our edition of Talk Vietnam this time. And we, in this edition, will meander through the culture of Vietnamese music and how it has been able to entice our international friends like Lee to Vietnam, to this wonderful Southeast Asian country. Now, musically is probably one of the things that, you know, it's known as a borderless language. So perhaps it's one of the best ways to understand Vietnamese culture? Absolutely. I think that you have to go back to the things that I've loved in my life. When I was younger, I used to love football. And the reason I love football is because it connected people without the need of language. Singing is the same kind of thing. You don't have to be able to understand the song to actually join it or enjoy it. But after that, it's a fantastic way to be able to understand the culture better and to be able to learn a language. So there's many ways in which music can be used to overcome many different boundaries. And I think it's great. I love it. It's an international language, Absolutely. basically. Is there a reason why you chose Quê Nhà, or it can be roughly translated as home or homeland, a song by Trần Tiến, as a way to open the show today? Yeah, I think that this song is important for me because the idea of this song, you can have different takes on it, but one of the main themes is that you're kind of talking about your hometown or where you're from and some clear images about that. You know, right now in Tet, you know, I'm not near my family, and I'm kind of missing home too. So I'm sure there's many sort of Vietnamese living overseas or like people away from home. When you hear this song, you know, you can have many, you know, the time when you were young and you kind of remembered what it was like in your family house and things like that. All these images are kind of captured. So to me, I think it's a really suitable song for this time. Exactly. So it evokes a sense of nostalgia. Absolutely. And kind of sends people who are living abroad a sense of Tết, a sense of home. Talking about discovering Vietnam through music, what do you understand about Vietnamese culture through the music that you sing? Let's take the example of Quê Nhà. So for example, they might talk about Khói Chiều. Now Khói Chiều, the exact translation is just like smoke in the afternoon or fog in the afternoon, stuff like that. So if you sing, you know, if you tell your friends in England, oh, smoke in the afternoon, it's like, yeah, okay, great. But after, you must understand the meaning about that. It reminds you of seeing like a house in a northern village where you have smoke coming from the house representing that the food is being cooked. And therefore you have a certain amount of feeling towards remembering about the importance of food and of rice. Exactly, Khói Chiều. So from that, you know, only 2 words, you kind of portrayed like the sense of, it has a completely bigger context. Absolutely. Yeah. Where you understand more about the Vietnamese culture and the love that surrounds the dinner table. I understand that near the end of the past November, you've organized this Trans-Vietnam tour. It's called Vietnam ơi. Yeah. Can you tell us a little bit more about this program? Vietnam ơi is up to an occasion to celebrate my first Vietnamese album. So the name Vietnam ơi, I love the ơi. I think ơi is very special to Vietnam. So for example, if you're calling someone in the street, you don't just call them em. So like younger sister or younger brother, you'll call em ơi. Anh Lee ơi. Yeah, exactly. It's very cute and it's very good if you want to persuade someone. So I chose the ơi at the end because
first of all, I just want to say thank you to all of the people that have ever helped me, and obviously most of them are Vietnamese. So the album kind of says, look, thank you, Vietnam ơi, for all of their help you've given to me. The project was based on 3 shows, one in Huế, one in Hanoi, and one in Ho Chi Minh City. And many of the songs in the album were played in the show. So many songs belonging to Trần Tiên or Trịnh Công Sơn. So yeah, that was basically the idea of the tour. Now this album is by the name of Vietnam ơi. I understand that in the song, you also sing a lot of songs surrounding the subject of quê hương, or in English probably it's home or homeland again. And such songs could be as Ôi quê tôi or Quê nhà, as we just listened. Can you share with us a little bit, what do the two Vietnamese words, quê hương, mean to you? Okay, I think that first of all, there is, as I said to you again, I don't think there's any real direct translation, 100%. So quê hương for me though, it represents the image for family for me. So, you know, although I don't think about my life in terms of connection of smells and food, I do think about the memories I had with my mum and dad, and the times we went away together and shared our own kind of quê hương, our own kind of special times together that kind of meant something very important in your heart. But I'm very curious to know what other people think as well in terms of the feeling towards this action and these words. So I don't know, guys, thế các bạn thì sao? Hai từ quê hương có ý nghĩa như thế nào? Xin giải thích cho Ly biết. Anyone would like to answer? Nhắc đến từ quê hương thì nó luôn nhắc em đến những kỷ niệm thời thơ ấu. Nhắc đến từ quê hương thì nó luôn nhắc em đến những kỷ niệm thời thơ ấu, và nó nhắc em đến gia đình, và cứ mỗi khi được nghỉ thì em lại rất mong được trở về nhà, gặp bố mẹ, ông bà và họ hàng. Và Tết là một thời gian mà rất là thú vị và đối với mỗi người Việt Nam khi được sum vầy bên gia đình. Rất là giống với anh Ly đúng không ạ? Là khiến nó gợi nhớ đến gia đình. It evokes the sense of family, just as you. Còn có bạn nào muốn trả lời câu hỏi của anh Ly không ạ? Xin mời anh ạ. Hỏi. Chỉ muốn nổi vài câu rất là ngắn gọn. Quê hương có ý nghĩa như thế nào ạ? Quê hương là chung khế ngọt, Wow. cho con trèo hái mỗi ngày. Ôi, anh hát tiếng Việt rất là hay ạ. Anh hình như, cho em hỏi là hình như anh không phải là người Việt đúng không ạ? Anh là Aslan, anh là người Thổ Nhĩ Kỳ, sang Việt Nam được 7 năm rồi. Dạ, vậy mà anh đã nói tiếng Việt rất là trôi chảy và hát lại còn rất hay nữa. Anh có thể cho em biết là anh có thể hát được hết bài hát quê hương không ạ? Cái bài này thì anh có hát được, và bây giờ có thể anh hát cho em nghe và tất cả mọi người nghe ở đây được không? Vâng, như thế thì sẽ rất là hay ạ. Xin mời anh Aslan lên để có thể hát tặng cho chương trình và khán giả. Xin cảm ơn anh. Quê hương là chung khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về giấc bước vang bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con nò nhỏ, êm đềm của nước ven sông. Quê hương là câu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không luôn lối thành
mẹ về nón lá nghiêng rẽ. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn lối thành người. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lên nỗi thành người. Xin cảm ơn anh Aslan rất là nhiều ạ. Xin mời anh ra sân khấu để cùng trò chuyện với mọi người. Aslan cũng rất cảm ơn tất cả quý vị vì có một cái cơ hội để hát một bài ý nghĩa như thế tặng cho tất cả những người Việt Nam. We are very lucky to welcome now our second guest for our edition of Talk Vietnam today, Aslan Erdem. He's from Turkey and he's been living here in Vietnam for 7 years now. And as you can see, he's becoming to learn the language even better and also sing Vietnamese songs very well as well. So we will talk to him now. Anh ạ, em cảm thấy rất là ngưỡng mộ cái giọng hát rất là ấm và truyền cảm của anh. Thì anh có thể chia sẻ là anh đã mất bao nhiêu thời gian để có thể tập hát được bài quê hương ạ? Một người đã sinh sống ở Việt Nam 7 năm thì nghe rất nhiều bài của Việt Nam, nhất là những cái bài về quê hương. Bởi vì mình là một người nước ngoài mà mình cũng là có nhớ về quê của mình. Trước khi quyết định hát bài này thì nghe quá rất nhiều lần rồi. Cho nên lúc mà quyết định hát bài này thì không khó khăn nhiều. Em được biết rằng là anh mới ra mắt một album mới mang tên là Câu chuyện của Aslan. Thì anh có thể chia sẻ vì sao anh lại đặt tên của album này như vậy không ạ? Trong cuộc sống của Aslan có hai cái bước ngoặt. Cái thứ nhất là bước ngoặt đó là mình gặp một cái tai nạn và làm mình chấm dứt cái sự nghiệp nghệ thuật của mình, thì làm mình xa cái ước mơ đó. Thì bước ngoặt thứ hai là cái câu chuyện của Aslan, cái album này làm mình trở lại cái theo đam mê của mình. Erdem Aslan was born and raised in Çorum City in Turkey. He was an excellent student who had a passion for theater and acting. Many people knew of him from TV, and he had been invited to perform at the Grand Opera of Kastamonu City. Yet fate took a turn on him, and when he turned 16, tragedy struck. Tai nạn xe hơi đã làm hỏng toàn bộ sự sống của tôi. Tưởng đã cận kề cái chết. Mỗi cảnh cười đến với ước mơ và tương lai đổ sắp trước mặt của tôi. After a life-threatening operation, his life continued, yet with 22 nails attached to his spine. Mỗi lần cảm phát chiếc gắng đau, nó đau giống như có một cái gì vào trong người. Quá chán nản và buồn bã, tôi bắt đầu suy nghĩ ra nước ngoài, lập nghiệp ở một vùng đất mới, và tôi chọn đất nước Việt Nam. After moving here, Aslan's health has developed for the better each day, and the pain slowly diminished. He can even play sports. When he became a teacher, some students praised his singing voice and ability to pronounce Vietnamese accurately. 3 years ago, he met Khánh Phương, a contemporary pop artist who encouraged Aslan.
One to live up to the dream. quê hương là đường đi học, con về giấc bướm vang bay. Nhiều người chồng nghe nói rằng chất giọng của tôi phù hợp với các bài hát dân ca Việt Nam. Tôi tìm hiểu thêm và nhận ra rằng tôi đã yêu nền văn hóa của Việt Nam từ lúc nào không biết. Bây giờ đang rất là vui vì đang sinh sống ở một đất nước mà mang lại hạnh phúc cho mình, và muốn ở Việt Nam lâu hơn nữa. Anh có thể chia sẻ là quá trình học tiếng Việt của anh đã diễn ra như thế nào? Anh có gặp nhiều khó khăn không? Tiếng Việt rất là khó phát âm. Thì ngữ pháp hay là những cái gì thì không nói, nhưng mà riêng phát âm thì đã khó lắm rồi. Em thấy anh phát âm rất là chuẩn đấy ạ. Thì trải qua 7 năm mà mới được như thế này. Lúc đó thì khó khăn thứ nhất là ví dụ dấu nặng. Vâng. Dấu nặng thì Aslan dấu. rất là khó khăn cái lúc đầu ấy. Cái khó khăn thứ hai là có rất nhiều từ tiếng Việt, ví dụ như thức khuya. Thức khuya thì lúc trước thì Aslan nói mãi không ai nghe. Giáo viên dạy mấy lần mới chuẩn được. Bây giờ là chuẩn rồi ạ. Bây giờ Khuya. thì em thấy thế nào? Vâng, anh thử nói xem. Thức khuya. Dạ, đúng rồi. Khó khăn thứ ba là rất là lúc đầu là rất là tốn tiền. Tốn tiền nhỉ ạ. Thì tốn tiền vì lên taxi nói một chỗ mà taxi thì một chỗ khác. Đấy. Nói một đằng đi một nẻo đúng không ạ? Nên Đấy, là tốn như rất là thế. nhiều tiền. Lee, I think you can relate to this because you've been learning many songs and also learning Vietnamese as well with your teacher. Did you find that you've kind of come up with some methods in order to learn Vietnamese better? The foreigners that I know that have really improved their Vietnamese the quickest, they've lived in a house with other Vietnamese, and then you can tell because they'll pick up their accent as well. They don't, because like, to me, learning the Vietnamese in the north is almost completely different to the Vietnamese in the south. You know, there's different words, the accent, you know, I don't know if you feel this, is completely different. So like, to say like what in the north is like gai zi, in the south you might say gie or stuff like that. Yeah, You know, it's two Great completely, imitation of yeah, that. no, two completely different things. Yes. But I would say imitation, I think, is very important. You just have to work very hard. I mean, Aslan's story, he's been here for 7 years to learn the language. He didn't find it easy at the beginning, but after a while, you become used to it. But I think, Exactly. you know, you just don't give up and believe that It you is a can do it. beautiful language. It Oh. is. Now, Lee, one of the motifs, as we said, in Vietnamese songs are about home and about the images of Yep. countryside. Can you name one of your favorite songs in Vietnam? My favorite song, it changes, kind of like with the seasons. I think at the moment I'd probably say Chị Tôi is the song Chị Tôi. that I like the most for the writer Trần Tiên. Yes. The reason I like this song a lot is because it can help you as a foreigner understand the culture of Vietnam on a deeper level. The idea of like an older woman in a family who's got many siblings. She spends her whole time thinking about her younger brothers and sisters, but she doesn't ever think about herself. Okay. Why don't we not talk about it and see what those feelings are? Do Okay. you mind coming up and singing Chị Tôi for us? I'd love to sing it, yeah, absolutely. Yes. Please give Lee a round of applause. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng câu dưới nắng trong lá trầu con.
Chỉ tôi trông dễ thương, bạn dấu chờ câu đo mi à. Chỉ tôi chưa lấy chồng. Thời con gái lưng ông có bao người thơ mộng theo. Mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chỉ thương hai đứa em, thương mẹ già còn đâu ý à. Chỉ tôi chưa lấy chồng. Rồi mệt tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây. Chỉ lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông, thấy chị buồn mà thương ý à. Chị ơi sao vẫn chưa lấy
and melodies are usually so sad. This makes me wonder whether perhaps Vietnamese women find it easier to express their feelings than Japanese women. Is there a certain, thing about the culture of Vietnam that you realize through playing these songs or through, learning more about the origins of the song? What I've learned about the culture and people of Vietnam through playing folk songs on the two-string fiddle is their continuous spirit of going forward. No matter how difficult life becomes, Vietnamese people always still keep a sense of up. This is shown very clearly in your traditional folk songs. Born and raised in the city of Hamamachi in Shizuoka Prefecture, a place known for piano making, Akiko started to learn basic music theory when she was small. After relocating to Vietnam almost 2 years ago, Akiko decided to learn how to play the đàn nhị to understand Vietnamese music better. When I listened to đàn nhị performances on TV or at concerts, I found that this instrument produced very beautiful sounds. So I wanted to be able to create such beautiful music myself one day. For almost 1 year now, Lê Thu Giang, a teacher from the Vietnam National Academy of Music, has taught Akiko how to play the đàn nhị. To date, she has learned how to play about 30 Vietnamese folk songs from all 3 regions of the country. Tôi cũng có giới thiệu với chị Akiko tất cả các làn điệu rồi. Như thế để khi mà chị tiếp xúc với lại những cái làn điệu của dân ca Việt Nam thì chị hiểu được là mỗi một vùng miền nó khác nhau những cái làn điệu như thế nào. As soon as Akiko started her course, she realized the difficulty she had to face. There are Vietnamese songs with such intricate tunes that I cannot replicate even if I tried hard. However, if you do not play the songs that way, the colors of Vietnamese music will not show. Akiko Sorhet from composer Thao Giang, also an experienced đàn nhị player. Xe chỉ, chứ không phải xe chỉ, mà xe chỉ, ô mấy kim bên luồn kim. Đấy, dân ca Việt Nam ấy mà muốn đàn cho hay ấy, là phải có hát. Thì cái nhạc cụ Việt Nam này là nó minh họa lại tiếng hát. When I play folk songs on the đàn nhị, people around me start to sing along. I feel how dear those folk songs are to Vietnamese people because they can all sing along to them. At the Vietnam Music Development Center that Thao Giang founded, many foreign students have been taught the most distinct feature of Vietnamese traditional music. Khi tiếp cận với dân ca Việt Nam, nó có những cái vật quý ở trong này. Thế họ tìm ra thì càng ngày nó càng đi sâu vào, càng yêu quý hơn. Tôi tin rằng nếu chị này học dân ca Việt Nam thì tôi nghĩ rằng chị sẽ học ở đây Việt Nam lâu dài để chị khám phá vì nó sẽ cuốn hút chị. The love of folk music has drawn Akiko to Dong Xuân Market, where there are weekly folk music performances for the community. Such atmosphere has inspired in not only Vietnamese people, young and old, but also foreigners like Akiko, a profound interest in Vietnamese traditional music. That's amazing that you've only started learning how to play the two-string fiddle and then learning all these Vietnamese folk songs. It's wonderful what you're doing. In terms of, let's talk now because we're here on the occasion of Tết or the Lunar New Year. So I want to ask all of you, what does the feeling of Tết bring to you? Let's start with Aslan. Anh Aslan cảm giác như thế nào về cái không khí Tết ở Việt Nam ạ? Tết của Việt Nam ấy nó rất là giống hai cái lễ lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Đến ngày lễ đó thì
giống như người Việt Nam, người ta về quê thăm ông ba, thăm bố mẹ. How about for you, Lee? What do you feel about Tết, and how many times have you had Tết here? It's a conversation of sadness. I've only been to Vietnam once during Once? Tết. Yeah. In Vietnamese culture, I just kind of I love the fact of the way they care about like the preparing the food. I think it's a very special time. So I hope in the future I'll be able to be in Hanoi at that time. Definitely. Yes, exactly. Many more. I mean, this one is already your second one. How about for you, Akiko? Have you celebrated Tết here, and what other feelings does it give you? With each Tết, the streets are filled with different shades of red and many decorative items. I find it all very beautiful. I live near a flower market, so each year when I see people hastily and joyfully shopping for peach blossom or kumquat trees and carry them back home on their motorbikes, I too become very excited. While Japanese people only celebrate the New Year on the 1st and 2nd of January, the traditions to clean the house or to pay each other visits to give wishes are very similar between Vietnam and Japan. There's a certain, a love and togetherness, and people come together not only for, to be there and to wish each other good health and a good year, but also to eat and to basically enjoy a good time together. Chị Akiko vừa kể những cái chuyện đấy, thì anh cũng có nhớ cái một cái ký ức lúc ăn Tết đầu tiên của Aslan ấy, ở người Thổ Nhĩ Kỳ thì hay ăn bánh mì. Ăn cơm thì phải có bánh mì. Thì mình đi siêu thị thì người ta đóng cửa. Đi bên kia thì cũng không thể nào tìm được chỗ nào mà bán bánh mì ấy. Trong 3 ngày là không ăn được bánh mì luôn. Mình hỏi người ta bánh mì thì người ta cứ mời mình ăn bánh trứng. Thế bây giờ sau 5 lần rồi thì anh mỗi năm chắc là anh vừa có cả bánh chưng vừa có cả bánh mì đúng không ạ? Biết hết, về bây giờ thì chuẩn bị hết, chuẩn bị đi mua sắm trước một tuần. I used to think that when you go to Vietnamese household, you're very respectful to eat all of their food. Like if you eat lots of food, they really like it. So you eat lots of meat, you eat all the vegetables. But at the end, I realized it's how many bowls of rice you eat. So if you eat one bowl of rice, but you eat all of the chicken and all of the duck and all of the everything on the table, they'll say, hey, why you only eat one bowl of rice? So this time when I'm in Tết, when I've been invited to people's houses, then I think, okay, if I want to make them feel like I'm one of their sons, make them feel happier, then just eat all the rice. In this time of a very special, New Year, it's Lunar New Year, the year of a horse, and it's a time for wishes and expectations for the year. For you, Akiko, what is your wish for the year? This year, I hope I will be able to understand more about Vietnam and make more Vietnamese friends. And for the Vietnamese people, I just hope that no one will be late anymore. Your wish is very, very funny. And how about for Lee and Aslan, what do you wish for your audiences, for the people, your listeners, because you're both singers. So what's your wish, Lee? I have a philosophy which is chỉ sống một lần thôi. I think you only live once, you only have one chance. And I don't know afterwards what will happen. Tomorrow might never come, so don't waste your time and make sure you take your chance. That's my thinking. Basically following your dreams and don't procrastinate. Absolutely. Yes, be on time. Don't procrastinate. Yes. Aslan thì thứ nhất là chúc tất cả thế giới là hòa bình và không có tranh nhau, không có chiến tranh gì hết. Chúc người Việt Nam và đất nước Việt Nam phát triển hơn về kinh tế, về tất cả mọi lĩnh vực. Thank you all so much for your wishes and also for coming here on Talk Vietnam, performing great
songs there and sharing your personal take on Vietnamese music and Vietnamese culture in general. And now I hope that it is through this episode that Vietnamese people living abroad and anyone who loves Vietnamese music and Vietnam can be able to learn more and go discover more about the country here. And also, if it sends you a bit of the atmosphere of Tết here in Vietnam, then we have succeeded, and we hope it will make you feel a little bit more nostalgic, but also push you to come back to Vietnam sooner. And thank you very much. And now, before we end the show, we would like you to join in another performance, including all of our guests here, Akiko, Lee, and Aslan, alongside the Thăng Long Band and little ones from the Vietnam Dance School. So do enjoy its DK, or Going to the Fields, a folk song from Thanh Hóa Province. And our guests for that wonderful performance. We hope that you have enjoyed this talk show and that our guests, Lee, Akiko, and Aslan, will continue to be the bridge connecting Vietnamese culture to our international friends all over the world. Now, as we end this show, we leave you with the hope of a prosperous and successful New Year of the Horse, filled with many laughters and joy, and that you will continue to tune in here to Talk Vietnam for more wonderful stories. And as we say here in Vietnam, chúc mừng năm mới!